Hello, Jai Hind everyone. Welcome to Raghu Sainik School Daily English Learning. Today's words are ascend and assist. Today's first word, ascend. Telugu meaning adirohinchu. English meaning to move up or climb something. We often see in the maths ascending order means small to big, less to bigger. Okay, synonyms: rise, mount, spring, climb, soar, increase. Antonyms: decline, descend, lower. Usage: 1. He eventually ascended to the position of chief executive. They slowly ascended the steep path up the mountain. Right? Today's first word is ascend, which means to move up or climb something, which means gradual increasing. Okay? The next word of today's word of the day is assist. Telugu meaning సహాయం చేయు or తోడ్పడు. English meaning to help. Synonyms: help, support, aid, abet, relieve, back. Antonyms: hinder, oppose, thwart. Usage: the army arrived to assist in the search. Asmin assisted in the preparation of this article. Assist means సహాయం చేయడం, తోడ్పడడం, help చేయడం. Okay, and very beautiful proverb of this today's is, a friend in need is a friend indeed. A friend who helps when one is in trouble is a real friend. మనకు కష్టకాలంలో సహాయం చేసే స్నేహితుడే నిజమైన స్నేహితుడు. రోజు మన దగ్గర ఉన్న డబ్బును చూసో లేదంటే నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులను చూసో వచ్చేవాడు నీ నిజమైన స్నేహితుడు కాదు. బీ కేర్ఫుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఎనిమీస్ టు అస్. థింక్ అండ్ అబౌట్ ది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. Please like, share and subscribe to Raghu Sainik School YouTube channel. Jai Hind.